네, 안녕하십니까? 글로벌인재포럼 2022 트랙 B에 참가해 주신 여러분 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 포럼의 사회를 맡은 아나운서 김나연입니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어제에 이어 오늘도 이른 아침부터 많은 분들이 참석해 주셨는데요. 오늘 이곳 워크홀에서는 교육 분야의 주제를 심도 있게 논의하는 세션이 마련되어 있습니다. 오늘 각 세션의 주제를 첫 영문으로 나열하면 넥스트라는 단어가 나오는데요. 교육 거버넌스 재설계, 진로 탐색, 빅블러 시대의 인재, 배움터 혁신과 사회적 연결고리 등 급격히 변화하는 환경 속에 다음 세대를 위해 어떤 준비를 해야 할지 논의하자는 의미를 담았습니다. 여러분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 B-1 세션을 시작하겠습니다. 이번 세션은 New Governance, 교육 거버넌스 재설계를 주제로 진행되는데요. 미래의 교육 거버넌스 설계뿐 아니라 교육 평가, 인증 체계의 혁신 방안을 논의하고자 합니다. 발표는 이현희 한국IBM 인사총괄 전무님, 마리오 리사는 핀란드 국가교육위원회 조기교육, 기초교육 총괄 책임자님, 오헌석 서울대학교 교육학과 교수님이 해주시겠습니다. 세션 좌장은 배상훈 성균관대학교 교수님이 수고해 주시겠습니다. 그럼 배상훈 교수님과 연사 여러분을 단상으로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 교수님 진행 부탁드리겠습니다. Have a seat. 시작할까요? 네. 네, 고맙습니다. 일찍 일어난 새가 벌레를 잡는다. 잠들 다 깼나요? 네, 여러분 성공할 거예요. 이번 세션은 그 New Governance라는 거잖아요. New Governance. 이제 이 세션을 설계한 이유 중에 하나는 조만간 한 10년을 내다볼 때 우리 교육 그 랜드스케이프, 그러니까 지평이 굉장히 변할 것이다. 예컨대 사람들이 배우고 뭐 학습하고 경험하는 장소가 학교만은 아닐 수 있다. 예컨대 지금 여기도 우리 공부하는 장소잖아요, 그죠? 그러니까 배움의 장소가 훨씬 넓어질 건데 만약 이걸 우리가 유튜브로 중계하면 anywhere, 어디든지 다 공부할 수 있는 장소가 되니까. 그래서 우리는 새로운 거버넌스를 생각해야 될 때다라는 취지로 이 세션을 만들었고요. 우리가 거버넌스라고 생각하면 여러 가지 정의가 있겠지만 세 가지 정도가 중요해집니다. 첫 번째는 여러 주체들이 있어야 된다. 교육으로 보면 학교, 교사, 한국경제신문사, 학원, 멀티 캠퍼스, 휴넷 굉장히 많거든요, 그죠? 두 번째는 공통의 목표가 있어야 되겠다. 근데 이제 세 번째가 중요한 것 같아요. 그 여러 주체가 일하는 방식, 관계 맺는 방식, 거기에 대해서 오늘 마리오는 트러스트 같은 얘기도 해줄 것이고, 그죠? 그러니까 새로운 거버넌스가 만들어지고 여러 주체가 교육이라고 하는 공동의 목표를 향해서 어떻게 관계 맺고 R&R, Role and Responsibility, 역할과 책임을 가져갈 것인가가 굉장히 중요한 시대고, 그런 상황에서 오늘 교육부의 담당자도 와 계실지 모르겠는데 새로운 규칙이 필요하다 이런 거고요. 오늘 연사는 그런 면에서 여러 주체를 대표할 수 있는 분들이 좀 나오신 것 같아요. 한 분씩 소개를 해드리겠습니다. 먼저 이현희 IBM 인사부 전무님 소개하겠습니다. 고려대학교 교육학 가시고 영어 영문학도 하셨어요? 그러니까 아주 융합 인재죠. 그리고 HRD를 미국에서 박사를 들어오셔서 IBM에서 여기 보니까 우리 이제 여학생들도 많이 계신 것 같아요. 훌륭한 롤 모델 될 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 세컨드 스피커 마리오 필리핀에서 오는데 크게 박수 좀 부탁드리겠습니다.
네. 네, 마리오는 그 필리핀 교육부가 있고 또 다른 에이전시가 있거든요. 거기서 조기교육, early education 뭐 이런 거 총괄하시는데 선생님도 하셨대요. 선생님, 교장 선생님, 이제 policy maker 굉장히 훌륭한 분 같고요. 우리 한국 사람들이 Finnish education, 그 핀란드 교육에 대해서 여러 가지 궁금증도 많고 약간의 판타지도 있는데 오늘 그 얘기를 좀 많이 들어볼 수 있겠습니다. 다시 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, have a seat. Have a seat. 네. 그리고 마지막 연사는 그 서울대학교 오헌석 교수님이시고요. 네. 네. 서울대학교 오헌석 교수님은 교육학과에 계시고요. 서울대학교가 큰일을 하는데 시흥시로 캠퍼스를 하나 가져가잖아요. 시흥시가 서울시를 이렇게 인바이트 해가지고 도시를 발전시키는 전략으로 대학과 도시 간의 메리지, 결혼을 시키는 프로젝트를 하는데 오원석 교수님이 서울대학교의 시흥 캠퍼스 총괄해서 이렇게 건설하는 본부장을 하셨습니다. 그래서 오늘 오원석 교수님께는 대학과 도시가 어떻게 서로 상생하면서 대학도 살고 도시도 살고. 근데 지방이 지금 많은 대학들이 어려워지고 있죠. 그럼 우리 저기 건양대도 오신 것 같은데 그럼 논산하고 건양대가 어떻게 윈윈 할 수 있을까? 여기서 조금 힌트를 얻을 수 있으면 좋겠습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 진행 순서는요. 지금 이현희 전무님부터 다음 마리오, 그다음에 오원석 교수님 순서로 20분씩 발표를 듣고 그 사이에 궁금한 게 있으면 아마 아실 텐데 여기 접속하셔서 질문 올리는 거 있잖아요. 질문을 많이 하는 사람이 성공할 것 같아요. 질문이 없으면 제가 이제 질문을 하는데 제 질문 굉장히 어려울 거거든요. 그러니까 여러분 질문을 많이 해주시기 바라고요. 제가 대학에서 학생 성공 연구하는 사람입니다. Student Success. 성공의 넘버원 룰이 engagement, engage 하는 겁니다. 그래서 이 포럼에 fully engage 하시기 바랍니다. 알겠죠, 여러분? 네, 다음 연사는 멀리서 오셨잖아요, 그죠? 핀란드. 마리오, are you ready? Yep. 예, 그럼 큰 박수로 부탁드리겠습니다. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Mario Rissanen, and I'm working as a Counselor of Education and Head of Unit in a Finnish National Agency for Education. And I'm honored to be here as a speaker. And at first, I would like to express my condolences of you Korean people what happened last weekend. It's a very sad event. In the summary of this session, it has been said, it's necessary to improve the quality of education by changing the monopolized system of education into a competitive one. It's an interesting point of view. In my presentation, I'm going to tell you what the basic principles of Finnish education are, how the education has been organized in Finland, and what we think about the skills and competencies needed in life. Equality in education is the theme what I'm talking about. At first, I would like to tell you something about Finland. Finland is a Nordic country in the northern part of Europe, as you can see from the picture. We share land borders with Sweden, Norway, Russia, and Estonia. Our population is 5.6 million inhabitants, and we have two official languages, Finnish and Swedish, and there is also Sami-speaking inhabitants in Lapland, in the northern part of Finland. In recent decades, the number of people with foreign backgrounds has increased in Finland, and nowadays is around 8% of the population. Here are two photos of my pupils. I've taken those photos when I was a principal at primary and lower secondary school. When you see these pictures, you can understand why the Finns
are not on the top of the world in football, but we are best in ice hockey. This year, Finland have won the gold medal in ice hockey at both the Olympic Games and World Championships. I would like to show a short video about the education in Finland. This video is called The Story of Finnish Education in Short. During 105 years independence, we have risen to the top of the world in many areas. What is our secret? The answer is education. Our education system has made this success possible. Through this video, you will get a brief glimpse of our education system. And now I would like to... The Constitution of Finland says that everyone has right to basic education free of charge. The public authorities shall guarantee for everyone equal opportunity to receive other educational services in accordance with their ability and special needs, as well as the opportunity to develop themselves without being prevented by economic hardship. According to Finnish law, one of the basic principles of Finnish education is that all people must have equal access to high-quality education and training. The same opportunities to education should be available to all citizens, irrespective of their origin, age, wealth, or where they live. This has traditionally been basic value in Finland. Education is free at all levels, from pre-primary to higher education. Quality assurance is based on steering instead of controlling, and there is no inspection system in Finland. In Finland, there is a strong consensus regarding education and training. Also, the consensus is strong between the political parties. Medium-term plans for education are approved despite changes in governments. That's why the development of education is assumed to continue in a stable and predictable way. The Finnish education system has no dead ends. Learners can always continue their studies on the upper level of education, whatever choices they make in between. Finnish education system has a long history. Finland passed a law on compulsory education 100 years ago. Our comprehensive school system was established 50 years ago. Last year, we extended the compulsory education from 16-year-olds to 18-year-olds. It means that after primary and lower secondary education,
the pupils must continue to general upper secondary education or vocational institutes. In this picture, you can see in the below of the picture, early childhood education and care, ECEC, is the part of the Finnish education system and an important stage on child's path of growing and learning. It lays a foundation for lifelong learning. Then there comes pre-primary education. It starts 1 year before primary education at the age of 6. Municipalities are responsible for arranging that pre-primary education. Primary and lower secondary education, also called basic education, peruskoulu in Finnish, is provided in a single structure system. It includes grades from 1 to 9. The objective of primary and lower secondary education in Finland is to support pupils' growth towards humanity and ethically responsible membership of society and provide them with the knowledge and skills needed in life. Voluntary preparatory education for an upper secondary level lasts 1 school year. General upper secondary education is flexibly organized. The syllabus is designed to last 3 years, but students may complete it 2 or 4 years. The first national examination is at the end of the general upper secondary education. Vocational education training is organized in a cooperation with the working life. The scope of the vocational qualification is 3 years of study, and close cooperation with the working life has been essential. After matricular examination in general upper secondary schools or vocational qualification in vocational institutes, the student can proceed to the universities or universities of applied studies, and they can also continue to doctoral degrees after master's degree. The National Education Administration is organized at 2 levels. Education policy is the responsibility of the Ministry of Education and Culture. The Finnish National Agency for Education is responsible of the implementation of the policy aims. It works with the ministry to develop educational objectives, contents, and methods for education. Local authorities, most commonly municipalities or joint municipal authorities, are responsible about local administration. Quality assurance is based on steering instead of controlling. There is ideology is to steer through information, support and funding. The activities of education providers are guided by objectives laid down in legislation, as well as the national core curricula and qualification requirements. Responsibility for educational funding is divided between the state and the local authorities. Pre-primary and basic education are a part of the municipal basic services that receive statutory government transfers, which are based on the number of 6 to 15-year-olds living in the municipality. The funding is not earmarked, and the municipality can decide for itself how it allocates the funding. The statutory government transfer for municipal basic services is about 25% of the costs. Local authorities are entitled to levy taxes, and they contribute most of the funding, 75%. The national core curricula in the pre-primary and basic education are based on the Basic Education Act and Decree and general national objectives and distribution of lesson hours.
The Finnish National Agency for Education is responsible for the national core curricula as well as the national qualification requirements for vocational qualifications. The national core curriculum for the pre-primary and basic education contains, for example, the values of education principles, the objectives and core contents of different subjects, and the principles of pupil assessment, special needs education, pupil welfare, and educational guidance. The education providers draw up their own curricula with the framework of the national core curriculum. All local curricula must, however, define the values, underlying principles, as well as the general educational and teaching objectives. A school annual plan specifies how the curriculum will be implemented in each school during school year. Yesterday, we have discussed about the future in education. What kind of skills we need now and in the future? The increased need for transversal competencies arise from changes in surrounding world. The transversal competencies in this picture are based on 21st century skills defined by the OECD. In Finland, they are included in the national core curricula, and they are almost the same from the early childhood education and care to the upper secondary education. They play a very important role in education, and they are included in every subject or learning module in the school. The development as a human being and as a citizen is a main goal of these competencies. Transversal competencies refers to an entity consisting of knowledge, skills, values, attitudes, and will. Competencies that cross the boundaries of and link different fields of knowledge and skills are precondition for personal growth, studying, work and civic activity, and now and in the future. The transversal competencies are thinking and learning to learn. It underlines the development of other competencies of lifelong learning. Cultural competence, interaction, and self-expression are based on human rights, skills in appreciative interaction and means for expressing oneself and one's views. Taking care of oneself and managing daily life covers health, safety, and human relationship, for example. Multiliteracy is the competence to interpret, produce, and make a value judgment across a variety of different texts, which will help the pupils to understand diverse communication to build their personal identity. ICT competence is an important civic skill both in itself and as a part of multiliteracy. Working life competence and entrepreneurship is impacting the general capabilities that promote interest in and positive attitude towards working life. Participation, involvement, and building a sustainable future guides pupils to take part in planning, implementing, assessing, and evaluating their own learning, joint schoolwork, and the learning environment. According to Finnish education providers, have main responsibility for quality education they provide. 10 years ago, the Ministry of Education and Culture has issued a recommendation for quality criteria for the basic education. Now there is also going on quality program for upper secondary education. The Finnish Education Evaluation Center, FinEEC, is responsible for evaluating, and its evaluations cover entire education system from early childhood education and care to higher education. FinEEC's sample-based evaluation produced information
and development recommendation for local, regional and national decision making. FinEC's evaluations are based on independence, trust, openness and interaction. President of the Republic, Sauli Niinistö, has said in the Transforming Education Summit in New York in this year, education is an investment. It's an investment in equality and peaceful, democratic and resilient societies. Education is a necessary building block for any prosperous society. It's not a luxury you can only afford after crises have passed. In Finland, we have invested in education even during the most difficult times. This has been our recipe for the better future. That's the way we're thinking in Finland. Thank you. 1439년에 이제 구텐베르크가 활자를 만들거든요. 문자가 아까 말씀드린다. 대학은 그 문자를 가지고 교과서를 찍어내고 가르치고 연구하고, 그 문제는 그 대학 울타리 내에서만 이렇게, 그럼 어떤 사람은 이제 구텐베르크 갤럭시라고 부를 수 있는데요. 새로운 세상이 펼쳐지는 거예요. 대학이 활자와 문자만 가지고 그 테두리 안에서, 아까 경계가 허물어지는 시대였지 않습니까? 그죠? 거기 안에서 전통적인 교육과 연구에만 머물지 않고 지역으로 나가서 지역사회 문제 해결해주고, 저는 그 시흥시장이 굉장히 스마트했다고 보는데요. 앞으로 인류가 또는 각 개인이 가장 관심 갖는 주제를 세 가지 생각하라면 저는 이렇게 얘기하고 싶은데, 하나는 건강해야 되거든요. 두 번째는 일해야 되잖아요. 세 번째는 평생에 거쳐서 건강과 일을 지키려면 학습을 해야 되는데, 건강, 일, 학습, 이 세 가지가 굉장히 중요한 주제인데, 시흥 캠퍼스, 시흥 시장은 서울대를 하면서 병원, 건강, 학습, 그리고 알겠지만은요, 대학에 가면 엄청난 일자리를 가져오거든요. 그러니까 제가 해석하기로는 시흥 시장이 서울대를 이렇게 끌어오면서 그 지역 주민의 건강과 일과 학습, 근데 그런 해안을 가진 지자체장이 얼마나 많은지를 모르겠는데, 대학과 도시 포럼이 전국으로 퍼져가지고 그렇게 되면 지역 대학도 살고, 우리나라가 지금 겪고 있는 가장 큰 문제라고 할 수 있는 지역 소멸, 지역 쇠퇴 문제도 해결될 수 있지 않을까. 근데 아까 우리 오원석 교수님 말씀하신 리더십과 협업이 중요하다고 했는데, 지자체장만 나서서는 안 되고 대학은 경계를 허물고 밖으로 나가지 않으면 1400년대 구텐베르크 갤럭시에 그대로 머물러 있는 새로운 갤럭시, 마블처럼 새로운 유니버스를 만들어야 되지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다. 자, 질문이 많이 왔는데요. 사실 제가 질문이 없을까 봐 몇 개 질문을 먼저 선생님들한테 드린 게 있는데, 오늘 질문이 많아서 이걸로 대체해도 충분하지 않을까. 자, 마리오. Lot of question. Short answer, please. 그래서 질문. 여러분, 저도 핀란드 몇 번 가봤는데요. 핀란드 재밌는 게 art education, 예술 교육을 굉장히, 아까도 그 컴피턴시 중에 아트가 나왔잖아요. 핀란드에서는 아트, 커뮤니티, 공동체, 이런 것들을 학생들에게 어떻게 교육을 잘 시키고 있습니까? Thank you for the question. It's very important. I have told that in Finland we have art subjects and handicraft in our curriculum, and every child are learning them during the school days. And because we think that it's very important that we also can do practical things and art, because creative, they are proceeding creative thinking, and also social skills, because in art lessons we are doing together, we are discussing with each other, pupils are discussing with each other, and also with teacher. And my background is from art and handicraft. I used to be a handicraft teacher before I became a principal, and
in my lessons, many times the pupils come to my lesson and they said, we have some practical question for you. Could you please tell us what we should do in certain situation? And when we are talking about social skills, I think that it's part of it. We can discuss in the same time when we are learning to do something. 오케이. 아마 그 핸드크래프트 이게 공예 같은 거 되게 많이 하더라고요. 거기서 창의성도 생기고 협동도 하고 이렇게 소통도 하고. 자, 중요한 점 그 마리오 선생님이 교장 선생님도 하셨거든요. 이제 질문인데 한국 컨텍스트 같아요. 한국은 교육부가 또는 교육청이 학교와 대학을 많이 통제합니다. 라고 질문을 다시 다른 질문에도 나와 있어요. 대학도. 핀란드는 교육부 또는 그 내셔널 에이전시가 학교, 교장 선생님을 하셨기 때문에 얼마나 regulate 하는지 아까 trust하고 연결해서 좀 답을 주실까요? Yes, thank you for the question. In Finland, we have no inspection system because we trust on our professionals, we trust on our teachers, we trust on our principals, and they have very good education. All the teachers must have a master degree to be a teacher in certain school, and also principals. And many of them has also doctoral studies done, like I had when I was a principal. And at schools, I told in my presentation that we have a 4-level curriculum system, and the teachers are taking part to designing their own local curricula according to the national core curriculum. And teachers are involved to do that, and we trust them. They can choose the pedagogical methods, what kind of way they are teaching in their classroom. And of course, the principal's role is very important when they are developing the school culture. They are doing together, principal and teachers. And the developing school culture is so important thing, and there is trust in our system. He told us that Finland has been one of the happiest countries in the world, and it was 5th time this year when the World Happiness Report has said that Finland is the happiest country in the world, and maybe one of the reasons is that there is trust in our society. Also trust to authorities, our government, our president, and teachers, policies, and so on. Also in schools, but larger in society. 네. 우리나라도 근데 한편으로는 교육부와 교육청이 과도하게 규제하고 있다는 게 조금 과도하게 얘기된 측면도 저는 있다고 생각해요. 학교의 교장 선생님이 뭔가 하려고 하면은 또 할 수 있는 여지도 많기 때문에 앞으로 그런 시대가 열렸으면 좋겠다 생각이 들고요. 네, 이제 끝날 시간이 됐는데요. 2가지 말씀드리고 끝내도록 하겠습니다. 제가 말씀드리기를 앞으로 시대는 경계가 허물어지는 시대, 다양한 교육 주체가 나오는 시대라고 했는데요. 그러나 오해는 하지 마시기, 그렇다고 해서 학교가 중요하지 않는다는 건 아니다. 오죽했으면 오바마 대통령은 이런 얘기를 했다고 그러잖아요. In South Korea, 한국에서는 teachers are known as nation builders. 한국에서는 교사가 건국자와 같이 평가되고 있다. 그래서 이제 교사와 학교가 굉장히 중요해질 것 같아요. 그러나 협력적 분업을 해야 된다라는 게 오늘의 주제인 것 같고요. 2번째는 저는 개인적으로 우리나라가 앞으로 더 성장하고 발전하려면 창의적 학습 국가가 돼야 된다고 믿습니다. 우리나라가 기름 한 방울 나지 않고 소련, 러시아, 중국, 광대국에 둘러싸인데 믿을 거는 교육과 인재밖에 없다. 그런 면에서 글로벌 인재 포럼이 학교, 대학 이런 캠퍼스뿐만 아니라 밖에서까지 이렇게 학습의 장을 열었다는 것은 굉장히 중요하다고 보고요. 주변에 한번 보십시오. 이렇게 굉장히 에듀케이션 피버, 그러니까 교육열이 우리나라를 이렇게 올린
드라이빙 포스, 그 원동력이었다고 하는 평가가 굉장히 많거든요. 9시에 이제 이 포럼 세션이 시작돼서 좀 내심 좌장으로서 걱정을 했습니다. 이 흥행에 성공하지 못하면 어떨까. 근데 아까 보니까 뭐 서서 듣는 분도 있고 뭐 자리를 꽉 채워서 역시 우리나라 사람들이 누가 저한테 우리나라 사람이 제일 잘하는 게 뭐예요? 물어보면 공부요 이렇게 얘기할 것 같습니다. 자, 여러분 공부하는데 수고하셨죠? 수고하신 여러분을 위해서 박수 치면서 이 세션을 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어떠한 형식에 구애받지 않는 교육의 미래에 대해서 여러분들도 많은 인사이트를 얻으셨을 것 같습니다. 굉장히 훌륭한 발표와 진행 그리고 답변을 해주신 교수님과 연사분들께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다.